Hi children, from this video we are going to start with new unit microbes in human welfare. Microbes are both useful and harmful for the human beings. A number of microbes are pathogenic. What is pathogenic? Disease causing microbes are called it as pathogenic form. A number of microbes are pathogenic in nature and cause diseases not only in the human, even pathogenic microbe cause diseases in useful plant and animals too. Some of the microbes spoil our food products and industrial products, but not all the microbes are harmful. எல்லா மைக்ரோபும் நம்ம harmful சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நிறைய மைக்ரோப்ஸ் நம்மளோட ஹியூமன் வெல்ஃபேருக்கு நல்லதை செய்யக்கூடிய மைக்ரோப்ஸும் இருக்காங்க. There are a number of microbes which have multi-faced usefulness and help in improvement of human welfare. From this lesson, we are going to see detailed part of the role of microbe in biological human welfare. Major components of biological system includes bacteria, fungi, protozoa, certain algae, viruses, virions and prions. Microbes present everywhere. Microbes occurs in almost all the parts of the world. உலகத்துல எல்லா பார்ட்ஸ்லயும் பயோஸ்பியர்ல எல்லா பார்ட்ஸ்லயுமே மைக்ரோப்ஸ் இருக்கு. ஈவன் மனுஷனால வாழ முடியாத இடத்துல கூட மைக்ரோபால வாழ முடியும். Right? Some of the microbes are also present in the sites where the human cannot survive. Example, salt-rich media. அந்த இடத்துல வாழக்கூடிய அந்த மைக்ரோபை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? ஹாலோஃபைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Salt-rich மீடியால வாழக்கூடிய மைக்ரோப் ஹாலோஃபைல்ஸ். Example, halobacterium. Even தெர்மல் வென்ட்ல கூட பாக்டீரியாஸ்னால சர்வைவ் ஆக முடியும். So, microbes present everywhere. As the microbes are microscopic and cannot be seen with the naked eyes, so these are firstly multiplied in the culture media under aseptic condition to form the colonies. It is so as they have high rate of reproduction. மைக்ரோபை நம்மளால லெபார்டரியில ஆர்டிஃபிஷியல் மீடியம்ல வளர்க்க முடியும், கல்ச்சர் பிளேட்ல வளர்க்க முடியும். அது இயற்கையில வாழும்போது, நேச்சரா வாழும்போது அதுக்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட் கிடைக்குமோ அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபீட் கொடுத்து, கல்ச்சர் மீடியம்ல ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபீட் கொடுத்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கனிசமை நம்மளால க்ரோ பண்ண முடியும். It is so as they have very high rate of reproduction. Example, a bacterium can divide by binary fission every 20 minutes during favorable conditions. Right? Next, we are going to clear with do you know part? Probiotic, prebiotic. Simple concept. What is probiotic? Probiotic means live active microorganism. That is probiotic. What is the use of probiotic? Probiotic fight with harmful bacterial species present in the gut region. Our gut region have good bacteria as well as harmful bacteria. Good bacteria as well as harmful bacteria. So, நமக்கு இந்த diarrhea, dysentery, ulceration வரும்பொழுது the amount of good bacteria may reduce. அப்போ நம்ம இந்த பேட் பாக்டீரியாவோட டாமினேஷன் அதிகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி டைமில் ப்ரோபயோட்டிக் ஃபுட் நம்ம அதிகமாக எடுத்தோம்னா அந்த ப்ரோபயோட்டிக் ஃபுட் வழியாக போகக்கூடிய குட் பாக்டீரியாவோட பாப்புலேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணி நம்ம கட் ஃப்ளோரா ரீஜனுக்கு என்ன கொடுக்கும்? பெனிஃபிஷியல் எஃபெக்ட் கொடுக்கும். அப்போ ஸ்டார்ட் டு தட் குட் பாக்டீரியா, ப்ரோபயோட்டிக் பாக்டீரியா ஸ்டார்ட் டு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் த bacterial species which is very harmful to our gut region. Right, that is probiotic. Probiotic is nowadays it's available in supermarket in the form of health drink, yogurt இந்த மாதிரி health drinkல இந்த next time இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா பாருங்க, அதுல amount of bacteria present millionsனு போட்டிருப்பாங்க. அப்ப அந்த குட் பாக்டீரியாவை அந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க் வழியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட கட் ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய பயோமை, மைக்ரோபயோமை என்ஹான்ஸ் பண்ணிவிடும். ரைட், தட் இஸ் probiotic. ரைட், இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோபயோட்டிக்ன்ற கான்செப்ட் முடிச்சாச்சு. ப்ரீபயோட்டிக் அப்படின்ற கான்செப்ட் பார்ப்போம். இப்போ நமக்கு நல்லா ஹெல்த்தியாக சர்வைவ் ஆகணும்னு என்ன தேவை? ஃபுட்டு தேவை இல்லையா? நம்ம ஃபுட் இருந்தால் தான் நமக்கு ஹெல்த்தியாக சர்வைவ் ஆக முடியும். அதே மாதிரி இந்த ப்ரோபயோட்டிக்கு ஃபுட்டு தேவை வளர்கிறதுக்கு. அப்போ அந்த ஃபுட்டாக இருக்கவங்க ப்ரீபயோட்டிக்.
Prebiotics are defined as the non-living, non-digestible special form of fiber and carbohydrates. நார்ச்சத்துள்ள உணவு வகைகளை பீன்ஸ், கீரைகள் இதெல்லாம் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த நார்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவு வகைகளை ப்ரீபயோட்டிக்ஸ் சொல்கிறோம். இப்போ இதுவுமே பவுடர் ஃபார்மேட்லையும் டேப்லெட் ஃபார்மேட்லையும் கிடைக்குது ப்ரீபயோட்டிக்ஸ். இந்த ப்ரீபயோட்டிக்ஸை எடுத்துக்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரீபயோட்டிக் பெர்ஃபார்ம் their role by nourishing the bacteria that live in the intestine. இப்போ இந்த ப்ரோபயோட்டிக்கு ஃபுட்டாக இருக்கிறது. ப்ரோபயோட்டிக்ன்றது குட் பாக்டீரியா. அந்த குட் பாக்டீரியாவுக்கு ஹெல்தியாக பெருகிறதுக்கு, பாப்புலேஷன் தன்னை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உணவு தேவை. அவங்க யாருன்னா ப்ரீபயோட்டிக். Prebiotic are non-digestible, non-living, special form of fiber or carbohydrate. Got it? Next, microbes in industrial products. Industrial products synthesized by microbes are listed out here. Beverages, antibiotics, organic acids, amino acids, vitamins, biofuels, single cell protein, enzymes, steroids, vaccine and pharmaceutical drugs. Industrial products synthesized by microbes are, once again I repeat, beverages, antibiotics, organic acids, amino acids, vitamins, biofuels, single cell protein, enzyme, steroid, vaccine and pharmaceutical drugs. Production on a large scale needs a growing microbes in very large vessel. For example, imagine வீட்டில் உங்கள் அம்மா ஒரு கப் ஆஃப் மில்கில் தயிர் உர ஊற்றுறதுன்னு சொல்லுவோம், ஸ்டார்டர் போடுவோம். அந்த உர தயிர் ஊற்றுனா நமக்கு கப் ஆஃப் கர்ட் மார்னிங் டைமில் கிடைக்கும். கரெக்டாக? அப்போ ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரியில் பண்ணணும்னா we cannot take the cup, small cupsலாம் நிறைய எடுத்துக்க முடியாது. அதுக்காக அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, பெரிய ஃபெர்மெண்டாஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி பெரிய ஃபெர்மெண்டார் டேங்க் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதை என்ன சொல்லுவோம்னா பயோ ரியாக்டா சொல்லுவோம். See the picture? Large scale industry needs biggest, largest vessel, call it as fermenter, to produce large amount of products. And the microbiology field la the fermenter is very familiar. Large scale industry la the fermenters or largest vessel a bioreactor tank use பண்ணி தான் products produce பண்ணுவாங்க. Commercial value. Right? Got it? Yes, it is a basic structure of fermenter. Fermenter is otherwise known as bioreactor. It is actually a closed vessel. This fermenter have adequate arrangement. இதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் agitator system இருக்கு. See, this is the agitator system. Acid base supply கரெக்டாக போகும், air supply போகும், aeration tank சொல்லுவோம், aeration மூலமாக கொடுப்பாங்க. Then temperatureலாம் கரெக்டாக ரெகுலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க with the help of the valves. Then pH control இருக்கும். இதில் overflow vent அப்படின்ற ஒரு ஏரியா இருக்கும். இந்த overflow எப்படி வெண்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, to remove the waste biomass of cultured microorganism along with their products. ப்ராடக்ட்ஸோடு சேர்ந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத சப்ஸ்டன்ஸையும் வெளியே எடுத்துடுவாங்க, ரிமூவ் பண்ணுவாங்க, வேஸ்ட் பயோமாஸையும். ரைட்? திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி a real setup of bioreactor. Now we are going to see about antibiotic production. First of all, what is antibiotic? Against life. Anti means against, biotic means life. Salmon Waxman discovered streptomycin was the first to use the term antibiotic in the year of 1943. What is antibiotic? Antibiotic is a chemical substances produced by microorganism. What is the use of antibiotic? To kill or retard the growth of other disease causing microbes. What it prevents? It prevents the following diseases like plague, meningitis, diphtheria, syphilis, leprosy and tuberculosis. Now we will discuss the history of Alexander Fleming. While working in Staphylococci bacteria, Alexander Fleming observed a green mold is unwashed culture plate. அவரோட கல்ச்சர் பிளேட்ல, அன்வாஷ்டு கல்ச்சர் பிளேட்ல கிரீன் மோல்டு மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாரு. எதை சுற்றி? அவர் வளர்த்த ஸ்டெஃபைலோகாக்கை பாக்டீரியாவை சுற்றி. அவர் ஸ்டெஃபைலோகாக்கை பாக்டீரியா வளர்த்தாரு. அந்த ஸ்டெஃபைலோகாக்கை பாக்டீரியாவை சுற்றி ஒரு கிரீன் மோல்டு ஃபார்ம் ஆயிருந்தது. அந்த கிரீன் மோல்டு அந்த ஸ்டெஃபைலோகாக்கை பாக்டீரியாவோட growth-ஐ ஸ்டாப் பண்ணுச்சு. ரைட்? So you found due to the chemical produced by the mold stop or arrest the growth of the bacteria. அதுக்கப்புறமா அவர் என்ன டிஸ்கவர் பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கிரீன் மோல்ட்லேருந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் அந்த ஸ்டெஃபைலோகாக்கை பாக்டீரியாவோட growth-ஐ ஸ்டாப் பண்ணுதுன்னு கண்டுபிடிச்சாரு.
Then he named it as penicillin, the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in the year of 1926. It is produced by, this penicillin is actually an antibiotic name that is produced by fungi Penicillium notatum and Penicillium chrysogenum. Name of the fungi Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum. இது ரெண்டுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனக்கூடிய ஆன்டிபயோட்டிக்கோட நேம் பெனிசிலின். So it shows bactericidal action. So இதுக்கு ஒரு bactericidal, இந்த பெனிசிலினோட ஆக்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா bactericidal. What is bactericidal? Antibiotic that kill bacteria is called it as bactericidal. Right? It stops the synthesis of bacterial cell wall. அந்த பாக்டீரியாவோட செல் வால் சிந்தசிஸை ஸ்டாப் பண்றது மூலமா அந்த பாக்டீரியாவை கில் பண்ணும். அந்த ஆக்ஷன் மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன சொல்லுவோம்? bactericidal. பெனிசிலினுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் is called it as bactericidal. இது மூலமா தான் பாக்டீரியாவை அட்டாக் பண்ணி கில் பண்ணும். Got it? Next, what is penicillin? Penicillin is actually a queen of drug. Important one word. Its full potential as an effective antibiotic later discovered by Hershey and Howard Florey. இந்த ரெண்டு பேரும் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆன்டிபயோட்டிக்கோட எஃபெக்டிவ் பொட்டன்ஷியலிட்டியை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங் பெனிசிலினை கண்டுபிடிச்சாலும் அதோட எஃபெக்டிவ்னஸை பொட்டன்ஷியலிட்டியை கண்டுபிடிச்சவங்க Hershey and Howard Florey. When they treated, எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா when they treated wounded soldiers in World War II with penicillin. Fleming, so Fleming, Chain, Florey awarded Nobel Prize for discovery of penicillin. Next, you have to learn the one more definition, antibiosis. What is antibiosis? Property of antibiotic which kill the microbe. Right? What is antibiosis? Antibiosis is a property of the antibiotic to kill the microorganism. Got it? Other antibiotics are erythromycin, chloromycin, glycofulvin, neomycin, kanamycin, bacitracin. These are the other type of antibiotic. We have to learn the two terms from the terminology of antibiotic. Antibiotic நீங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது ரெண்டு டேர்ம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆன்டிபயோட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் broad spectrum antibiotic and narrow spectrum antibiotic சொல்லுவோம். What is broad spectrum and narrow spectrum antibiotic? Based on the spectrum of action. Okay, antibiotic is classified into two, broad spectrum and narrow spectrum, based on the spectrum of action. What is broad spectrum? Act against a wide range of disease causing bacteria. What is narrow spectrum antibiotic? That antibiotic act against a selected group of bacterial species. Broad spectrum அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த மைக்ரோப் வந்தாலும் அதோட சண்டை போட்டு அதை குணப்படுத்துறது தான் that is broad spectrum. Narrow spectrum antibiotic போது selected group of அந்த பாக்டீரியாவோட ஃபைட் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம் இருந்ததுன்னா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கை narrow spectrum antibiotic சொல்லுவோம். Got it? See to the picture. Based on the spectrum action, they are divided into broad spectrum, narrow spectrum. It is actually a broad spectrum. எந்த டைப் ஆஃப் மைக்ரோப் வந்தாலுமே நின்று போராடுறத நம்ம broad spectrum சொல்லுவோம். narrow spectrum antibioticனா அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பாக்டீரியாவோட மட்டும் சண்டை போட்டுச்சுன்னா that is a narrow spectrum. One more terminology you have to learn. Bacteriostatic antibiotic and bactericidal antibiotic. Bacteriostatic antibiotics. Bacteriostatic antibiotics stops the growth of microbe. Microbe growth மட்டும் stop பண்ணுவாங்க. Bactericidal antibiotic kills the bacteria. How it kills the antibacteria? இந்த பாக்டீரியாவை எப்படி கில் பண்ணும்? எப்படி அது ஆன்டிபாக்டீரியா மாதிரி வேலை பண்ணும்? அந்த பாக்டீரியாவோட செல் வால்ல சிந்தசிஸை ஸ்டாப் பண்ணும். அப்ப அந்த பாக்டீரியாவால சர்வைவ் ஆக முடியாது. So it kills the bacteria. So இந்த டேர்ம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Bacteriostatic, bactericidal. Bacteriostatic means it stops the growth of bacteria. Bactericidal means it kills the bacteria. I hope you can understand the concept very well. Thank you, children.